On behalf of Rۆژهەڵات News Agency and as a member, I wanted to thank you for joining us today. So let's start it with this question. Like, what do you think about what's going on? I mean, this is pretty much kind of my personal question as well. Do you think is it going to be more of a cyber warfare, or is it going to be an actual war between Israel and Iran? Complicated question. So I agree with you. I think we're going to have a lot more cyber attacks. And if you look at the past few months, there's been a back and forth between Iran and Israel. Well, there's been attacks. Not all of them have been reported, by the way. I think that there's a new group called We Are Red Devils in Israel that have hacked, the communication lines in Iran. They have also targeted electricity grid, and they have threatened to target the oil and gas industry. So I don't know if they're going to do it, but that's the plan. Now, in terms of whether or not we're going to have a war, I'm so sorry, Catherine, to disrupt you. I will be appreciated if you can. I mean, I know you might lose the point, but I will be really appreciated if you can give us like few sentences so I can translate it for everyone in the audience. If you're okay with that. If you're okay with that. Okay. No, of course, no problem. So I was saying, yes. Yes. Go ahead, please. I'm sorry. Continue? Okay. So I think we're going to see a cyber warfare between the Islamic Republic of Iran and Israel. It has already started. There's been attacks back and forth for the past few months, and most specifically over the past few days. بەڕێزان دیارە من بۆ دەستپێکی ژوورەکەی و پرسیارم لێ کرد کە دوای تێرۆری ئیسماعیل هەنیەی پرسیارەکەم لێ کرد کە دەو یەک دوو ڕۆژەیدا زیاتر شەڕی ئانلاین و میدیایە هەتا شەڕی ڕاستەوخۆ کوتمزان بۆ چوونیوی چۆنە ئەوش دەڵێ ئەو شەڕە هەمیشە هەموو کاتەر هەبووە لە بین ئیسرائیل و ئێرانەدا بەڵام دەو چەند ڕۆژەیدا زۆر زیاترە و زیاتریش دەبێت. Go ahead, Catherine. Yeah, so in terms of the war itself between the Islamic Republic and Israel, I think that Israel right now is pretty safe. Israel announced a few days ago that it rolled out a new defense system that allows to use a laser device to target, oncoming ballistic missiles. And it was demonstrated 2 days ago. It works. And the reason why Iran hasn't attacked Israel yet is because it cannot. It knows that anything that it's going to send, whether they are drones or ballistic missiles, will be stopped. And this is why you haven't seen any retaliation. ئاماژە بۆی دەکا کە ئەرتەشی ئیسرائیلی لەو یەک دوو ڕۆژەی ڕابردوودا سیستمێکی بەرگری تازەی داناوە و دیارە ئەوش بە جۆرەك لە جۆرەکان کۆماری ئیسلامی بەوەی زانیوە و لەبەروەی هێستا هیچ با بڵێن شەڕێکی دەست پێ نەکردووە. Now, the other thing that you see happening, you have, I don't know if you recall, but Benjamin Netanyahu, when he went to Congress last week, announced the Abrahamic Alliance. And I think that you can start to see it happening. Saudi Arabia, over the past few days, through Kuwait, sent delegation to Morocco, to Egypt, to Jordan, to make sure that they would stand down and not enable in any way possible either Hamas, Hezbollah, or the Islamic Republic of Iran. And you've seen already that Egypt, Jordan, Saudi Arabia, and the UAE have announced that they will stop any oncoming missiles or drone or anything at all aiming towards Israel. And so we have protection. And it's only fair. It proves that the Middle East is reacting against Islamic terrorism. Catherine, just to confirm, you said Saudi Arabia, Egypt, and which other country announced Jordan, that they Jordan and the UAE. Jordan and the UAE. Pretty much they were backing up Israel, if I got it correct. I mean, they have announced it. They have announced it officially. Egypt has said that it would protect Israel. The same with Jordan, Saudi Arabia, and the UAE.
بەرەزان کاترین باز لەوەی دەکا کە دەو چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە تایبەت دوای سەردانی بەنیامین نێتانیاهوو لە کۆنگرەی ئەمریکایە کە ئەو مەسەلەیە باسکراوە دیارە گڵۆپی سەوزی وەرگرتووە لە ئەمریکا بۆ شەڕەکەی ئەوەی کە عەرزم بە حزورتان ئەوەی کە با بڵێنەوە 1-2 ڕۆژەش جەمهوری ئیسلامیش بە تەواوی هیچ هەڵوێستێکی هەڵنەگرتووە ئیوەیە کە دەخۆی ڕانابینە ئەگە هەڵم تەرجمە نەکردبێتەوە دەخۆی ڕانابینە بە تایبەت بە ئافیشڵی دووبەی و ببورن یعنی ئیماراتی متحیدەی عەرەبی و سەعودی عەرەبیە و عەرزم بە حزورتان ئۆردۆن و ئەیترە و چەند وڵاتە بەڕەسمی باسییان لەوەی کردووە کە کۆمەگی ئیسرائیل دەکەن ینی لە ئاسمانەکانیانەکە موشکێک شتێک ڕەت بێ بۆ بەرگری لە ئیسرائیلە هەڵوێستیان دەبێ. Go ahead, Catherine. Yeah, so I think, I mean, you have seen, look, in my mind, the real war that will take place is going to take place in Europe. There's been reports already that the Islamic Republic of Iran is actually pushing radical Muslims in the West to declare an Islamic caliphate, and you can see that in the UK you have riots taking place. So I think the danger now is that the Islamic Republic will activate its IHC cells across the West and either target Jewish community or maybe diasporas from whether the Kurds or the Baha'i or Iranians, and try to start a war basically. So my fear is that we're going to have civil wars going on in the West. But I think that Israel is pretty safe. باز لەوەی دەکا کە دەڵە ترسی من لەوەیە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کۆماری ئیسلامی زۆر بە چڕ و پڕی کار لەسەر موسڵمانەکەین کە لە وڵاتەکانی غەرب دەژین بە دژی ئیسرائیلی دەڵە ترسی من لەوەیە کە شەڕی نێوخۆیی دەست پێ بکە لە وڵاتانە هەتاوەی کە شەڕی ڕاستەوخۆ ڕووبدە لە بینی ئیسرائیل و ئێرانە. یعنی دەڵە زۆر ڕویان لەوەی هێناوە کە موسڵمانەکان تەحریککەن بە دژی بە تایبەت یەهودیەکان لە وڵاتانی غەربە. Go ahead, Catherine. No, that's it. Do you have another question? Sure. Give me a second. کاک فاتح دەگەمێ جام بەڵێ کاک ژیوە. سپاس دەستخۆش بێ زۆر باش دەست پێ کرد بە ستارتەکە. ئەگەر ئەو پرسیاری لێ بکەی کە لە ئاستی نفوزی ئێران ئیسرائیل لە ناو دام و دەستگاکانی ئێرانە یعنی کەسێک کە بتوانێت ئیسماعیل هەنیە لە تارانە لە میوانخانەیەکی سوپای پاسدارانە بکوژێت ئەمە چ مانایەکی هەیە لەوەی کە نفوزی ئیسرائیل لە ئێراندا لە ڕوانگەی ئەوەوە کە و لەوبارەدا زانیاریشی هەیە و پێشتریش قسەی لەسەر کردووە ینی چۆنە لە چه ئاستێکدای ئەو نفوزە و پێیوایە دەتوانێت چی کاری دیکەش بکە مەبەستم ئیسرائیلە لەناو ئێران. کاک ژیوە باڵە کاک زیاتر پرسیارەکەت لەوەی بوو کە ئاستی نفوزی ئیسرائیلەکان چەندێ دەنێو کۆماری ئیسلامیدا؟ بەڵێ نەفوزی ئەوە بۆ نمونە وەختێک دەتوانێت هەنیە لە تاران بکوژێ ئەو دەبێت نەفوزەکە تا لە چه ئاستێکدایە. Catherine, Jiwar's question is, what do you think about the what they call the internal let me find the best word to describe it, like people who actually works for Israel but they are currently in the system in the system of Republic of Iran. What do you think about that? Like, is it really is it something that you can answer? It's something that I can answer, not completely. Let's just say that look, it's not so much that people work for the Israeli government, but those are people within the system who understand that the regime is going, and they don't agree with what the regime is doing. The only reason that they have joined is because they wanted to
be part of the system to protect Iranians. They realize now that it's time to act, that it's the Islamic Republic really needs to go. They've murdered way too many people. What they're doing is profoundly unfair and unjust on the Iranian people. And so they have acted, and some other people have defected because of money. But Israel has eyes literally everywhere. And, we have every intention to destroy the Islamic Republic and to bring freedom to Iran, because it's the only way that we're going to be safe. So it's quite simple. And I think that the regime knows it, and the regime is pretty scared right now, because they don't understand how and why. And they don't have to understand. It's happening, they're going. And in my mind, they need to give it up quickly, because otherwise it's going to be very painful. Thank you, Catherine. کاک ژیوارجان بەڕەزان دیارە دوای پرسیاری کاک ژیواری باسم لەوەی کرد کە ئایا و پرسیارە زۆر قروز نەبوو تۆ کە بتوانین جوابی دێەوە بە پێکەین باسی لەوەی کرد کە زەحمەتە هیچ کەس جوابی و پرسیارەی پێبێ، بەڵام من ینی بۆ چوونی خۆم باز دەکەم، دەڵێ مەسەلەکە بەزە و کەسانە نییە کە نەفوزینە و بۆ ئیسرائیلی ڕاستەوخۆ کارە دەکەن، زیاتر زۆر خەڵک هەیە دەنێو سیستمی جەمهوری ئیسلامیدا کە بۆ نەتیجەی گەیشتون کە و ڕەژیمە کاتی ڕۆیشتنێتی و دەڕوا و یا دەبێ بڕوا، بۆیە زۆر پێویست ناکە ئیسرائیل ڕاستەوخۆ دەگەڵوانە کارە بکە بۆی کە وەک نەفوزیەک کاریان بۆ بکە. اینجا کەسی دیکەش هەیە کە بە ئیسلاح بە پوڵ کار بۆ ئیسرائیلە دەکا، بەڵام زیاتر ئەو خەڵکی کە با بڵێن ئەو ئیتلاعاتی دەداتە دەرێ پێویست نیە ڕاستەوخۆ مستەقیمەن بۆ ئیسرائیلە کارە بکەن، بۆ خۆیان بۆ نەتیجە گەیشتون کە کۆمار دەڕوا و بەرەو ڕۆیشتنە. پرسیاری دیکە هەیە کاک ژیوارجان؟ بەڵێ بێگومان. جا ئەم شەڕێکی ئێستا هەیە لە ڕوانگەی ئەوە ئیتر لە شەڕێکی پرۆکسیەوە ئێستا تقریبان بۆتە شەڕێکی ڕوودەڕوو، ئەو دوورە دیمینەکەی چۆن دەبینێت؟ پێی وایە ئەم شەڕە درێژەی هەبێت، بەردەوام بێت، و پێی وایە وەڵامی ئێران بە نیسبەت کوشتنی هەنیە چۆن دەبێت، و ئەم وەڵامە ئایا دەرگیریەکان دەگەن نیوا لێ دەکا کە بەردەوام بێ، ینی ببێتە شەڕێکی جبهەی ئەو دوو وڵاتە، ینی لە حاڵەتی پرۆکسی بێتە دەرێ. Catherine, do you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, perfect. So Jiwar has another question, and so let's start the question this way. Until now, I mean, what we have seen, what was going on in Middle East, or let's say particularly between Iran and Israel, it was a war between the two countries with the proxies. And so he wants your personal opinion in regard of, is it going to be just more of what we're going to see is more of the war that we've been seeing before, or is it going to be a direct attack between these two countries? I think if an attack was going to take place, it would have taken place already. I think that the Islamic Republic of Iran realized that there's no point in attacking Israel anymore, because first of all, we have an impenetrable defense system. There's 4 layers, and good luck to them if they want to try. I mean, try, but it's not going to land anywhere, so good luck. The IDF has literally almost finished in Gaza. We are getting rid of Hamas. Hezbollah is next, and I think Nasrallah is feeling the heat. In my mind, he's going to try to run away to Mashhad, because there's a protocol put in place whereby if the leadership is threatened, he's going to go to Mashhad, and Nasrallah is going to try to run away to Mashhad too. You have a B-2 bomber that is positioned in Qatar, courtesy of the United States of America, and it's carrying nuclear weapons. So if they want to go and try, again, good luck. Catherine, good luck, I'm sorry. Can you repeat the 2 names that you said? Did they run away to Mashhad, or they're running away to Mashhad? No. In my mind, they will. They will soon. Nasrallah has a hit on his head. Mossad wants to get him. The IDF wants to get him. He knows everyone else almost has been taken out. He knows that we can reach. We have killed Haniye. And so, there's a protocol in place where if something happens, they're all going to run to Mashhad.
So, Got it, I thanks. think that either they're thinking about it or they will do it. We'll see. We'll see. But I think, like I said before, I don't think that we're going to see a war in the Middle East. I think the war will take place in the West. Got it, thanks. کاک ژۆژان بەڕێزان ئاماژە بەوەی دەکات دەڵێ لەسەر و باوەڕەمە کە ئەگە بەڕاستەوخۆ لێکتریان دابا هەتا ئەلعان جەمهوری ئیسلامی کارێکی دەکرد دەڵێت چون هەتا ئەلان ڕاوەستاون تۆزێک لەسەر و باوەڕەمە کە بەڕاستەوخۆیی ناکرێ ئەگە بکرێش شتێکی زۆر چکۆڵە دەبێ چون کۆماری ئیسلامی زۆر بەباشی دەزانێت کە عەرزم بە حزورت بە تایبەت دە و یەک دوو ڕۆژەی داوا دیارە چەند کەشتی چۆتە دەوروبەری ئاوەکانی قەتەرە کە بۆمبی هەستەیان لەسرە ینی بە جۆرێک لە جۆرەکە منزوریەوەیە جەمهوری ئیسلامی بە کوردەواری خۆمان ئەو پیاوەنی خۆ لەو شەڕێدا بۆی جێبەجێ نابێ زیاتر باسی لەوەی کرد کە لە غەزەی تقریبەن کاروباری حماسە تەواو بووە دوایوی نۆبەی حیزبوڵڵای دێ دەڵا کە بە تەواوی حیزبوڵڵاشمان لە بێنبر دەڵە وای بۆ دەچم کە حەسەن نەسروڵڵا لە ترسان بە هەڵێتە مەشەدێ ینی لەوێ بێ کاک ژیواژیان کەواتە پێیوایە ئەمە شەڕی لە ناوبردنی پرۆکسیەکانی ئێرانە و سیاسەتەکە بە گڵۆپی سەوزی ئەمریکا ئەوەیە کە حیزبوڵڵا و حەماس و هەشتی و شادوشتەواتە پرۆکسیەکانی ئێران لاقی ئەم ئوختاپوسە سەرەتا لە ناوبەرن ئەویش پێیوایە و تەحلیلی چەندە پێڕاستە. Catherine, so Jiwar says that pretty much you think that it's a war between the proxies and Israel will take them down or take them down one by Yes. one. So it's pretty much just a proxy war until it gets the head of the snake, which is in Tehran, or is it just going to be a war between the proxies? Well, I mean, the war between the proxies has gone on already. But if you've noticed, Hezbollah, I mean, that was the only one sending rockets, and they were all stopped. Hezbollah has done nothing because he cannot. There's no point in targeting Israel anymore. We have a very good air defense system. So if they want to continue to waste their weapon, fine, knock yourself out. The Houthis in Yemen are starting to understand that Iran cannot do anything for them anymore. And so in my mind, they're going to start to defect and actually go and start to consider that, they may lose, and they will lose if they continue. So they're going to try to reinvent themselves and see if, maybe they could find a deal with Saudi Arabia, for example. But Iran is losing its proxies. Who has moved against Israel in the past 48 hours? Nobody. Israel is really back. We were tied up a little bit because America was not playing ball. I think that, I don't know if you've heard the news in America, but there's a lot of things going on, and President Biden is not looking good. Kamala Harris is being sued from so many places, and I think that Donald Trump is coming back. And so Iran is facing the barrel of a gun. So whether they want to start a war, fine, start a war. Is going to end very quickly, and it's going to be painful for them. As far as Israel is concerned, I think it's going to be okay. But I'm sorry, Catherine, I think either I was not clear or you didn't answer my question. So you think Israel will take down the proxies one by one, and do you think like eventually they're gonna, like, Israel gonna attack Iran, or like what do you think about that? It depends. We look. If America is gonna follow us, yes, but we're not going to take Iran on our own. It's going to be too difficult. And why should we suffer more than we have already? So it's going to be the proxy that's going to go first. But in my mind, the proxy will defect. Got the Republic of Iran. They will lose that because it's a ridiculous fight. Got it. Thanks. کاک ژیواژیان باز لەوەی دەکات 10 دقەیەدا زیاتر شەڕی پرۆکسیەکانە، بەڵام دیارم پرسیارەکە ماوە لێ کرد کە لەسەر باوەڕی کە دەنکە پرۆکسیانە گەر لاچن ئیسرائیل حملەی دەکات بۆ ئێرانیا دەڵێ لەسەر پرۆکسیەکان دەڵێ
بۆ خۆیان بە تایبەت حیزب الله یا حەماس بۆ نەتیجەی گەیشتون کە ناتوان زەربەیەکی زۆر گەورە و پتێو لە ئیسرائیل دەدەن بە تایبەت ئەو هەموو پوڵی کە خەرجی ینی با بڵێنە هەموو ڕاکێتێک کە بەڕێی دەکەن بۆ ئیسرائیلەیە ئیتر دیارەتەوە ئەو ڕاکەتانە لە حەوای دەتەقێنەوە هیچی ناگەنە عەرزی ینی فقط پوڵفڕەدانێکە بووانەوەیش بۆ نەتیجە گەیشتونە کە ئەوە هیچیان پێ ناکرێ تر بۆەوەی کە دەنکە لە ناویان برن و اینجا حملە بکەن بۆ ئێرانیا دەڵێ زۆر پەیوەندی بەوەیەوە هەیە کە ئەمریکا پشتیوانی لە ئیسرائیل بکە اینجا دەو دقەیەشدا واوێ ناچێ بە تایبەت کە ئەو دە یەک دو ڕۆژەشدا دیومانە بایدێن زیاتر باز لەوەی دەکات کە دەبێت شەڕەکە ئارامتر بێ بەجێەوەی کە گەورەتر